Good afternoon, everybody. אחר צהריים טובים לכולם. Here comes the chunkiest part of our Dharma teaching today. מגיע החלק הרבה יותר, הדחוס יותר של הלימוד שלנו היום. Is the view of mind only and karma. ההסתכלות של המיינד והקרמה. Mind only is the factory, karma is the product. המיינד בלבד זה המפעל, קרמה זה התוצר. And do not open your booklets now, but please remember that what I'm saying is also in the booklet, also in the Compass of Zen green small booklet as a chart, because now, for your enjoyment, we talk about structure. תזכרו שמה שהוא הולך להגיד עכשיו, גם נמצא אצלכם, גם כן כתוב פה, וגם נמצא בספר הירוק שמה, שזה התמצית של ה-Compass of Zen, המצפן של הזן. אבל עכשיו אנחנו מדברים על מבנה. We are lucky because human beings created the computer. אנחנו ברי מזל כי בני האדם ייצרו את המחשב. And the computer is our best metaphor for this. והמחשב הוא המטאפורה המושלמת לזה. So imagine your personal computer at home. תדמיינו את המחשב הפרטי שלכם בבית. It has keyboard. יש לו לוח מקשים. It has CD. מקלדת. יש לו מסך. A camera. מצלמה. Speakers. רמקולים. A mouse. עכבר. A touchpad. טאצ'פד. A printer. מדפסת. A scanner. סורק. And of course it has this big box with everything in it. וכמובן שיש את הקופסה הגדולה עם כל הדברים בתוכה. So your computer has eyes, ears, nose, not yet tongue, but soon. אז במחשב שלכם יש עיניים, אוזניים, אף, עוד לא לשון, אבל בקרוב יהיה. We call that peripherals. אנחנו קוראים לזה הדברים החיצוניים. The human peripherals are the senses. הדברים החיצוניים של האדם הם החושים שלנו. So eyes, ears, nose, tongue, body, and mind, which is thinking. You know? אז מה שנקרא עיניים, אוזניים, אף, לשון, גוף ותודעה, מה שנקרא חשיבה או מחשבה. So in this case, the body is touch, you know, the touching sensation. זה מה שנקרא הגוף שהוא חש, התחושה, דרך החישה. This is your hardware. זה התוכנה, חומרה. Okay? And this body is important because if you don't have the hardware, you cannot run the software. והגוף הוא חשוב, כי אם אין לנו את החומרה, אז לא יכולה להיות לנו התוכנה. The software is your soul. התוכנה זה הנשמה שלנו לכאורה. Whether it's a Windows soul or a Macintosh soul, doesn't matter, okay? לא משנה It works. אם זה נשמה של Windows או Macintosh, זה עובד. So we have our memory, our distinction, our cognition. So 5 plus 3 consciousnesses make up the 8 levels of consciousness. 5 פלוס 3 התודעות יוצרות את 8 התודעות. אז יש לנו את התודעה המבחינה, התודעה התופסת. So eyes, ears, nose, tongue, body, and I said the sixth, mind. That the sixth is your central processing unit, your CPU. That's where you make concepts and you pair them up with phenomena. התודעה השישית היא ה-CPU שלנו, שבה אנחנו תופסים קונספטים, רעיונות, ואנחנו מחברים אותם והופכים אותם לתופעה. זה מעבר לעיניים, אוזניים, אף, לשון. So for us human beings, this is a cup of tea. לנו בני האדם זה כוס תה. For an animal, it's just, that's it. לחיה זה רק, זהו. We humans are very interesting because we can think conceptually, and that's what gives us so much power for cooperation and survival. בשביל שאנחנו נוכל לשרוד ולשתף פעולה, יש לנו את היכולת שלנו לחשוב. Also, it gives us the same potential for destruction. וזה בו זמנית, אותה יכולת מאפשרת לנו גם להרוס. It's the same mind that created the nuclear bomb and the nuclear power plant, two very different uses of the same material. זאת התודעה שיצרה מצד אחד את האטום, הפצצה הגרעינית, ומצד שני את האטום בצורה שהיא יכולה להיות פרודוקטיבית. So the seventh consciousness is the distinction consciousness. That's why you say, okay, the wall is white and the podium is gray. התודעה השביעית זו התודעה המבחינה. היא זאת שעוזרת לנו להסתכל על הקיר ולהגיד, אוקיי,
הקיר הזה הוא בצבע לבן, ואז להסתכל על הבמה הזאת ולהגיד, אוקיי, הבמה האפורה. We eat the food and we drink the beverage. אנחנו אוכלים את האוכל ואנחנו שותים. When this seventh consciousness goes into an overdrive, you become judgmental. כשהתודעה השביעית היא מגיעה למה שנקרא יותר מדי overdrive, נהיגה, יותר מדי נהיגה, אז היא הופכת להיות שיפוטית. You call the wall bad because it's white, and you call this good because it's gray. היא מתחילה לקרוא לקיר, הוא קיר רע כי הוא לבן, והיא מסתכלת על הבמה ואומרת, זו במה טובה כי היא אפורה. And you don't know why. It's just in your distinction or discriminating consciousness that you don't like white. ואתה לא יודע למה, זה רק התודעה שלך שמבחינה, שגורמת לך להסתכל על הלבן ולא לאהוב אותו. Then it turns out that when you were a child, your family went to North Italy for a skiing vacation to the Alps, and there was an avalanche of snow. Boom, big white, coming down, almost killing the family. ואז נגיד ניקח דוגמה שמשפחה נוסעת לצפון איטליה, לחופשת סקי, ואז פתאום יש איזושהי מפולת כזאת שיכולה כמעט להרוג את כל המשפחה. That's why you have a fear of white. ולכן אתה מפחד מלבן. But you don't know this. אבל אתה לא יודע את זה. Because it's in your eighth consciousness, in your memory. הסיבה שאתה לא יודע את זה, אבל אתה כן מגיב לזה, זה כיוון שזה מאוחסן בתודעה השמינית שלנו, שהיא תודעת המחסן או תודעת הזיכרון. And from your hard drive, which is your eighth consciousness, the content of your subconscious is always loaded into your personality. ומההארד דרייב, כל הזמן התוכנה שלנו מוזנת בכל מיני מידע דרך האישיות שלנו. The controller is the seventh. התודעה השביעית היא זאת ששולטת, שמבחינה. And this random access memory, which is your conscious self, is where the operation takes place. That's where everything happens. המקום הרנדומלי זה המקום שבו התודעה נמצאת, זה המקום שבו הדברים קורים. And we are not looking for the ideal hardware in Zen. You know with that we cannot have that. The body will never be perfect. אנחנו לא מצפים בזן לחומרה הטובה ביותר, כי אנחנו יודעים שהגוף לעולם לא יהיה מושלם. And we are also not looking for the perfect software, because you also cannot have that. ואנחנו גם לא מצפים לתוכנה המושלמת ביותר, כי גם את זה אנחנו לא יכולים להשיג. But we are looking for the operator. אבל אנחנו כן מחפשים לזה שמתפעל את זה. That which sees the 8 levels of consciousness, whether it's physical or mental, hardware or software. זה שרואה את התודעה השמינית, אם זה פיזי או מנטלי, hardware או software. Originally, your true nature is none of the 8 levels of consciousness. None of that. במקור, הטבע האמיתי שלנו הוא אף אחד מהשמונה התודעות האלה. But we attach and identify to these because of our habits, and that's where karma comes. אנחנו נצמדים אליהם ונאחזים בהם בגלל ההרגלים הקרמטיים שלנו. So, you have the body, you have the mind, and you have interaction with the world. We call that sensory perception and mental process. יש לך את הגוף, יש לך את התודעה, ויש את השיתוף פעולה, הקורלקציה שקורית ביניהם. אנחנו קוראים לזה התפיסה הסנסורית שלנו. And like I said, the seventh consciousness is the place of controlling discrimination and judgment. וכמו שהוא אמר, התודעה השביעית זה המקום ששולט, שמבחין וששופט. So, if your seventh consciousness is too strong, you want to control everything around you, then people say, oh, he's a control freak, she's a control freak, ow, not good. אם התודעה השביעית שלכם מאוד מאוד חזקה, אז אתם מנסים לשלוט בכל הדברים. ואז אנשים מסביב יגידו לנו, הוא control freak. How do you know that somebody is like that? איך יודעים שמישהו כזה? Because you only hear, only my way, my way, my way. That's it. כל מה שאנחנו נשמע זה בדרך שלי, 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 זהו. So then, this strong distinction actually is born in the seventh consciousness. ואז ההבחנה החזקה למעשה נולדת בתודעה השביעית. Every single level has its own optimal function, but when they go into overdrive or underfunction, we have a problem.
לכל תודעה יש את התפקוד האופטימלי שלה. אבל אם היא עובדת יותר מדי, או אם היא עובדת פחות מדי, אז יש בעיה. Like I said, if the seventh is in an overdrive, you have too strong ego. Then there's a problem because you cannot accept other people around you. Only you exist, and the others are somewhere down there. כשהתודעה השביעית עובדת חזק מדי, ועובדת באובר, אז מה שנוצר זה שיש אגו מאוד מאוד חזק. וכשהאגו שלנו מאוד חזק, אנחנו לא מקבלים דעות של אחרים. אתה נמצא שם במקום הגבוה, וכל האנשים שמסביב נמצאים איפשהו שם למטה. That's why power is dangerous. זאת הסיבה שכוח מסוכן. If the mind is unprepared, it can poison the power holder. אם התודעה לא מוכנה, אז היא יכולה להרעיל את זה שמחזיק בכוח הזה, בתודעה הזאת. That poisoning has many names, from narcissism to schizophrenia to bipolar disorder, you name it. You just have to look at some of these guys in big rooms with a lot of seats. They have that. זה יכול להיקרא בשמות שונים, כמו נרקסיזם או הפרעה ביפולרית, ואפשר לראות את זה בכל מיני מקומות. The underfunction or the underperforming of the seventh consciousness is when you cannot make difference between you and the other person. כשהתודעה השביעית לא מתפקדת כראוי, אנחנו נראה חוסר יכולת להבחין או להפריד ביני לבין האחר. So it's a constant personality disorder that I am you, so I am becoming you and I don't exist. Although you have your own body and you have your own mind, but it doesn't have the autonomy to distinguish itself from its environment and other people. זאת הפרעה מנטלית בפני עצמה, שבה אני הופך להיות כל כך מזוהה עם האחר, שהאני שלי נעלם, פשוט נעלם, ואז אני לא יכול להבדיל ביני לבין הסביבה. If we do not have this sense of individuality, we cannot attain freedom, and what's worse, we cannot get true responsibility, a true sense of responsibility. אם אנחנו נמצאים בנקודה הזאת שבה אנחנו מזוהים מאוד עם הסביבה, ואנחנו מאבדים את העצמי שלנו שם, אז למעשה אנחנו לא יכולים שיהיה לנו גם את האחריות לעשות את הדבר, וגם responsibility and freedom. וחופש כמובן. You can see this in the Orient sometimes, where somebody is selflessly working for a boss and makes a mistake, then the boss says, it's my mistake, not the employee's mistake. They have to do that. אפשר לראות את זה במזרח הרבה פעמים, כאשר העובד עושה טעות, אז הבוס אומר, זה הטעות שלי, זה לא הטעות של העובד שלי. Because in the Orient, the vertical nature of society is very strong, so it's natural that if you work for someone higher, you give up your autonomy to serve the person above you. במזרח יש היררכיה, או היררכיה חברתית. כשאתה עובד בשביל מישהו, אז אתה פשוט עובד תחת השירות שלו, ואז בגלל זה הוא יכול לקחת את האחריות עליך. And that's when you see that in the Orient, like in Korea, Japan, or long time ago maybe in China, if anybody in the administration made a mistake, then the boss or the president bowed to the nation and said, I apologize. It was not his business, but the person who made the mistake worked for him. אפשר לראות את זה בקוריאה או ביפן, אולי בסין העתיקה גם כן, שכשמישהו מהפקידים עשה איזושהי טעות, אז זה דווקא ראש הממשלה או השליט הוא זה שעומד וקד בפני האנשים ומבקש מחילה על הטעות שלו. So why are we looking for the operator and not the perfect hardware and the perfect software? Why? למה אנחנו מסתכלים דווקא על זה שעושה את הפעולה, נקרא לזה, ולא על החומרה המושלמת או על התודעה המושלמת או מה שנקרא התוכנה המושלמת? Because when you meditate, you realize that if your mind is clear, not identified, not attached and not moving, כי אז כשאתה יושב מדיטציה ואתה מבחין שהתודעה שלך היא לא זזה ולא נצמדת בדבר. So in the state of lo zaza, במצב הזה, לא זזה, you realize that you are not identical with any of the 8 consciousnesses, but you are totally responsible for them and you have perfect freedom to use them. אז אתה מזהה שאתה לא 8 התודעות האלה. אבל יש לך את האחריות לתפעל אותם בצורה נכונה. As long as you're attached to any content of any of the 8 levels of consciousness, your mind mirror has a spot, a blind spot. We call that leftover karma. ברגע שאנחנו מזוהים עם משהו, בכל אחת מ8 התודעות האלה,
אז זה כמו נקודה שחורה שנמצאת שם, ואנחנו קוראים לזה הנקודה השחורה של הקארמה. זה קארמה שנמצאת שם, דפוס. And these spots or specks of leftover karma on the mirror combine into a self-image. ואותן נקודות שהן השאריות של הקארמה, יוצרות לנו את מה שאנחנו קוראים לו הדימוי העצמי שלנו. And the self-image has nothing to do with the mirror. It's some dirt, some sediment, some correlation there, but that's it. It has nothing to do with the mirror itself, but you have the habit to be attached to these spots and specks. הנקודות האלה אין להם באמת קשר למראה הצלולה עצמה. זה נקודות שנמצאות, אבל בגלל שיש לנו את ההרגל להאחז בהם, אז אנחנו מזוהים איתם. In the Japanese tradition, meditation is called heating up the heart. That is like warming up the mind or increasing the heat. ביפן מדיטציה נקרא לחמם את התודעה. Because they observe that if you do correct meditation, the energy level of the 8 consciousnesses, they actually increase. מה שהם הבחינו, שכאשר אנחנו יושבים מדיטציה, אז האנרגיה של התודעה השמינית מתחילה לעלות. And if you keep this energy in the state of unmoving, you attain original mind. ואם אנחנו שומרים את התודעה הזאת, את המצב הזה, במצב של לא לזוז, אז אתה מגיע לטבע האמיתי שלך. And this original mind is like this very, very warm surface which starts to burn off or melt down all these sediments, leftover karma, which is still attached to it. ואז במצב הזה, החום הזה שנוצר כתוצאה מהמדיטציה, יכול לשרוף את כל שאריות הקרמה, את כל הנקודות השחורות. That's when your self-image is gone. That's when your illusions evaporate and you return to your true nature. זה הנקודה שבה כל האשליות נעלמות, מתאדות, ואנחנו יכולים לחזור אל הטבע האמיתי שלנו. And then the 8 levels of consciousness can harmonize. In fact, they depend on each other. We need them. So the 8 levels of consciousness need to be in total oneness, unison, harmony. אז כל 8 התודעות יכולות להיות בהרמוניה ולעבוד ביחד בצורה הרמונית. But when you have an attachment to one or the other, they can actually separate. They can peel off. אבל אם אנחנו נצמדים לאחת מה8 התודעות האלה, או 8 ההכרות האלה, אז הן למעשה נפרדות. That's when people go crazy. זה הנקודה שבה אנשים יכולים להשתגע. Somebody is too much lost in the 8th consciousness and the memory, and the 6th consciousness is in an overdrive. They bypass the 7 and the person starts to talk to himself or herself or to nothing. אם מישהו יותר מדי נצמד לתודעה השמינית, שזה הזיכרון, ואז התודעה השישית עושה מעקף, עוקפת את התודעה השביעית, ואז בן אדם יכול לדבר לעצמו. Because the 7th consciousness is not working correctly. זה קורה כתוצאה מזה שהתודעה השביעית לא עובדת בצורה טובה. So this healthy sense of personality, this healthy notion of who we are is gone, and either there's many images of I or none. אז התפיסה הנכונה שלנו, של העצמי שלנו נעלמת, ואז זה או שיש לנו הרבה ישויות, או שאין לנו אפילו אחת. And that's when, after some treatment, if the person starts to meditate, all these levels of consciousness can come to a balance. This balance is called the middle way. אחרי זמן של תרגול, התודעות האלה יכולות להגיע לאיזון, ולזה אנחנו קוראים דרך האמצע. We will talk about this more tomorrow when we mention the Noble Eightfold Path, because it also depends on the notion of middle way. אנחנו נדבר על זה מחר, כשנדבר על דרך כפולת השמונה, או 8 הדרכים להערה. But here, at this class, we say, if you remember too much, you overload your mind, and then it explodes. בשיעור הזה אנחנו נגיד, אם אתה זוכר יותר מדי, אתה מטעין יותר מדי את המיינד שלך, ואז אתה יכול להתפוצץ. If you don't remember enough, you are scrounging for words and memories. You know they are there, but you cannot access them. אם אתה לא נמצא במקום שבו אתה זוכר כלום, אז אתה מחפש אחר מילים, אבל אין לך גישה אליהם. The 7th, we have already spoken about overdrive or underfunction. Each of them is a mistake.
אנחנו דיברנו על המצב של עבודה ביתר של התודעה השביעית, או בעבודה בחוסר של התודעה השביעית, וזה בשני המצבים, זה לא מאוזן. In the sixth, your CPU, it can overheat if you think too much. You can think about a lot of things, you can think about very few things, but if you can't stop your cognition, it burns you out. It really gives you a big headache. התודעה השישית, שהיא כמו ה-CPU שלנו, היא יכולה להתחמם יותר מדי, אם אנחנו חושבים יותר מדי, ואז היא יכולה לשרוף את זו. And that's why we teach also during the energy exercises and the meditation, come back to not moving mind. That means detach from the 8 levels of consciousness. Do not identify with any of them and perceive them as they are. ולכן אנחנו מלמדים לחזור בתרגול, לחזור אל הבטן, אל הטנטיין, כדי ליצור את המרחק הזה משמונה התודעות האלה, 8 ההכרות האלה. So by the end of this 2-day workshop, even the beginners will see that all these distinct chunks that we are teaching, they're part of a very big single picture. בסופו של יום אתם תראו שכל החלקים האלה שאנחנו מלמדים אותם היום, יהיו חלק מתמונה שלמה. And if you practice meditation, then you see that all these parts actually become one. וככל שאתם תתרגלו מדיטציה, אתם תראו שכל החלקים האלה הופכים לאחד. Now what is also important to see that the software actually reconfigures the hardware and the hardware conditions the software, because our interaction with the world makes us change. And this change is what creates our constant experience of the world and ourselves. השינוי הזה שאנחנו חווים יוצר כל הזמן את ההתנסות שלנו מול העולם, ומה שאנחנו נראה זה שיש כל הזמן, אני אקרא לזה איזון חוזר, בין החומרה לתוכנה. כל הזמן אחד משפיע על השני, אחד מתנה את השני. I give you an example. I need the bell. הוא ייתן לנו דוגמה. Long time ago, Buddha Shakyamuni asked his attendant, Ananda, that was the name of the attendant. לפני הרבה שנים שאל הבודה את אננדה, המשרת שלו. אננדה. Where does the bell sound come from? מאיפה מגיע קול הפעמון, צליל הפעמון? And he hit the bell. והוא היכה בפעמון. Put your answer into your pocket. There will be question answer time, then you can ask. But now I ask all of you, where does the bell sound come from? First thing that comes to your mind, put it into your pocket. עכשיו הוא שואל אתכם, הוא מפנה את השאלה אליכם, כמו ששקימוני הפנה לאננדה, ואת התשובה תשאירו אצלכם בתוך הכיס. So Ananda says, it comes from the stick. You know, the stick hits the bell. You know, it comes from the stick. ואננדה אמר, זה מגיע מהמקל, המקל מכה בפעמון. Then the Buddha says, if there is no bell, what can you hit with the stick? ואז שקימוני אמר, אם אין פעמון, מה אתה יכול להכות עם המקל? Oh, it's the bell, Ananda says. לא, זה מהפעמון, אננדה. And the Buddha says, if there is no air, how would the sound travel to your ears? ושקימוני ענה, אם אין אוויר, איך הצליל יגיע אל האוזן שלך? Oh yes, it's the air, it came from the air. זה הגיע מהאוויר. Then the Buddha says, Ananda, if you had no ears, what would hear the vibration through the air? ושקימוני אמר, אבל אננדה, אם לא יהיו אוזניים, אז מה היה יכול לשמוע את הדבר הזה שמגיע דרך האוויר? And Ananda says, of course, my Lord, thank you very much. It really did come from my ear. ואז אננדה אמר, כן, תודה אדוני, זה באמת אכן הגיע מהאוזניים שלי. Ananda, if you had no consciousness, what would interpret the vibrations as sound, especially bell sound? If you had no consciousness, what would do that? אם שקימוני אמר לאננדה, אננדה, אם לא הייתה הכרה של האוזניים, אז מה היה יכול להבחין בזה שזה באמת צליל? Of course, it was my consciousness, my hearing consciousness. כמובן, אננדה, זה הייתה הכרת האוזניים שלי שהבחינה, שממנה זה בא. Ananda, if you had no mind, how would you reflect on that consciousness? How would you be able to talk about it? אננדה אמר שקימוני, אם לא היה לך מיינד, איך היית יכול לשקף את זה, את הצליל הזה? And then Ananda went flat and said, it was created by mind alone. ואז אננדה ענה לו, הוא כבר התייאש, והוא אמר לו, זה נוצר על ידי המיינד בלבד. You know, the last two steps may not be clear. So I explain one more time. The consciousness and the mind, they're not the same.
הוא יסביר שוב, התודעה והמיינד, ההכרה והמיינד הם לא אותו דבר. Animals have very good hearing consciousness. You say to an animal, then turns. לחיות יש הכרת שמיעה מאוד מאוד טובה. אנחנו רק עושים להם ככה. That's how you can train animals. Do this, animal turns right. Do this, animal turns left. Because it has very good hearing consciousness, also discriminating consciousness. They all have that. חיות אתה יכול בזכות זה, בזכות ההכרה של האוזניים שלהם, לאמן אותם בצורה מאוד מאוד טובה. אתה משמיע להם צליל אחד, הם יודעים לפנות ימינה, צליל אחר, לפנות שמאלה. But what they don't have is the mind that can reflect that. אבל אין להם את המיינד, את התודעה שיכולה לשקף את זה. יש להם גם את התודעה המבחינה, הוא אמר מקודם. They cannot say, okay, you told me by this to turn right, but I'm not going to do it. Bye. The animal doesn't do that if you train them well. They follow causes and conditions as Pavlov has established very well. כמו שפבלוב יישם, בעלי החיים פשוט עוקבים. אתה מלמד אותם ומאמן אותם, הם פועלים בהתאם למה שאימנו אותם. הם לא יכולים להגיד, אוקיי, אתה אומר לי לפנות ימינה, אבל לא בא לי. But sometimes animals can override this, and it has some interesting stories when animals seem to be even more intelligent than human beings. It happens, but very rarely. לעתים רחוקות יש סיפורים שבהם בעלי חיים יכולים להיות הרבה יותר אפילו אינטליגנטים מבני אדם. So there are these kind of hound dogs that are very skinny, and there are races, especially in England, 5, 7 of them. Doors open and they follow an artificial rabbit. יש כלבים, אני חושבת שהם כלבי רוח, שמשתמשים איתם בתחרויות כלבים, וברגע שפותחים את הדלתות, הם ישר רצים אחרי הארנבת. So humans are very smart. They made a big racetrack. An artificial rabbit with a smell. So the dogs are trained, the doors open, the rabbit is always faster than the dogs because it's controlled by a human being. אז בתחרויות האלה, הארנבת היא לא אמיתית, ויש בה איזשהו ריח שכאילו גורם לזה שהם ירוצו אחריה, אבל בגלל שהיא נשלטת על ידי בני אדם, היא תמיד רצה מהר יותר, והכלבים רודפים אחריה. The dogs are running their lungs out, and of course they compete, and humans bet, and they get some money, and that's it. והכלבים פשוט מנסים ומתאמצים מאוד לרוץ אחרי הארנבת, ואנשים שמים על זה כסף, וככה יש את התחרות הזאת. But one day there was a dog, actually, her name was Mary. הייתה כלבה אחת שקראו לה מרי. And she, after some steps, stopped. אחרי כמה צעדים, מרי הפסיקה. Very unusual. מאוד יוצא דופן. But it was not her first time on the racetrack. She went around many times. And one moment, she just stops. מרי הייתה רגילה לרוץ הרבה פעמים בתוך מרוצים כאלה. That's unusual. אבל יום אחד היא פתאום מגלה שהיא פשוט עוצרת, וזה יוצא דופן. She sees how the rabbit goes. היא רואה איך הארנבת רצה. Then cuts through to the center of the racetrack. והיא חותכת דרך המרכז של המעגל. And gets the rabbit head on from the opposite direction. ופשוט תופסת את הארנבת, את הראש שלה. The race was over. זהו. And Mary has proven wiser than the usual animal. מרי הוכיחה שהיא חכמה יותר מהחיות האחרות. How do we prove wiser than the average human being? איך אנחנו מוכיחים את עצמנו חכמים או פיקחים יותר מהאדם הממוצע? That's our homework for the next session. זה השיעורי בית שלנו. Thank you. הסשן הבא.